పేరు నాగవాణి. మేము హ్యాండ్మేడ్ గిఫ్టింగ్ ఆర్టికల్స్ చేస్తాం. లైక్ ఫోటో ఫ్రేమ్స్, మొమెంటోస్, ఎక్స్ప్లోజన్ బాక్సెస్, హ్యాంపర్స్, ఇట్లా. సో ఇవన్నీ కూడా విత్ హ్యాండ్మేడ్ ఫ్లవర్స్, పేపర్ ఫ్లవర్స్ అండ్ ఫోమేరియన్ ఫ్లవర్స్ వస్తాయి. నేను 10 years నుంచి చేస్తూ ఉన్నాను. బట్ పాస్ట్ 5 years నుంచి లైక్ టర్న్డ్ ఇట్ ఇన్ టు బిజినెస్ అండ్ దెన్ సేల్ చేస్తూ ఉంటా త్రూ ఇన్స్టా హ్యాండిల్స్. ఇన్స్టా హ్యాండిల్ వచ్చేసి Nagavani 8. And you can contact us on WhatsApp also. It's 9441186575. ఇవాళ మనం Valentines Day wall decor చేద్దాం. దానికి కావాల్సిన మెటీరియల్ హార్ట్ షేప్డ్ MDF బోర్డ్, ప్యాటర్న్ పేపర్స్, హ్యాండ్మేడ్ ఫ్లవర్స్ అండ్ డై కట్స్ అండ్ ఎంబ్లిష్మెంట్స్. సో ఇది MDF బోర్డ్. దీనికి మనం ప్యాటర్న్ పేపర్ని హార్ట్ షేప్లో కట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నేను ఆల్రెడీ టెంప్లెట్ డ్రా చేసుకున్నాను. సో మనం ఇట్లా డ్రా చేసుకున్న టెంప్లెట్ ప్రకారంగా కట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో దీన్ని మనం ఇట్లా దీని మీద స్టిక్ చేసేసుకుందాం. నార్మల్ ఫెవికాల్ యూస్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మనం దీని మీద డెకరేషన్ చేసుకుందాం. సో ఇట్లా మనం ప్యాటర్న్ పేపర్ స్టిక్ చేసుకున్నాక వీటిని డిఫరెంట్ ఎంబ్లిష్మెంట్స్తో మనం డెకరేట్ చేసుకుందాం. ఇట్లా ఎంబ్లిష్మెంట్స్ అవన్నీ మన క్రాఫ్ట్ స్టోర్స్లో దొరుకుతాయి. ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంబ్లిష్మెంట్స్. అలానే మనం డై కట్స్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ డిఫరెంట్ లీవ్ షేప్ డై కట్స్. ఇట్లా డిఫరెంట్ కలర్స్లో కూడా మనం మన కలర్ ప్యాలెట్ని బట్టి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ హ్యాండ్మేడ్ ఫ్లవర్స్. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేను లేయరింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాను. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ హాట్ గ్లూ నేను స్టిక్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ మనం అలైన్మెంట్ చూసుకొని స్టిక్ చేయాలి. ఇట్లా మనం డిఫరెంట్ థీమ్స్, డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్లో కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. అలానే MDF షేప్స్ కూడా మనకి డిఫరెంట్ సైజెస్ అండ్ డిఫరెంట్ షేప్స్లో కూడా మనకి అవైలబుల్గా ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఇట్లా నేను గ్రీన్ లీవ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత దాని మీద వైట్ని ప్లేస్ చేశాను. మీరు ఫెవికాల్తో కూడా స్టిక్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు లైక్ ఈ డై కట్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇలా మనం లేయర్స్లో స్టిక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ మనం డై కట్స్ అన్నీ పెట్టేసాము. దీని మీద ఎంబ్లిష్మెంట్స్ పెడదాం. ఎంబ్లిష్మెంట్స్లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి మనకి. సో నేమ్స్ ఉంటాయి. అట్లా మనకి ఏది కావాలంటే అది చూస్ చేసుకొని పెట్టాల్సి ఉంటుంది. సో మనం వ్యాలంటైన్స్ డే కాన్సెప్ట్లో చేస్తున్నాం కాబట్టి నేను ఇట్లా పింక్స్ అండ్ రెడ్స్, గ్రీన్ స్టోన్స్లో తీసుకుంటున్నాను. మీరు వేరే కాన్సెప్ట్ చేస్తుంటే అకార్డింగ్గా కలర్ ప్యాలెట్ చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఫ్లవర్స్ యాడ్ చేద్దాము. ఐ థింక్ నేను ఇక 2 flowers పెడతాను. సో లుక్ బాగుంటుంది. సో ఇది వేరే షేప్ ఆఫ్ లీఫ్. సో మనం లీఫ్ని అయితే కలర్ పేపర్స్ మీద కట్ చేసుకోవచ్చు, లేదు అంటే ప్లెయిన్ పేపర్ మీద కట్ చేసుకొని కలర్ చేసుకోవచ్చు. షేడింగ్ అవంతా మన రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి చూసుకొని చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇటు సైడ్ కాంపోజిషన్ అయిపోయింది మనకి. అంటే నేను కొంచెం హెవీగా చేశాను. సో దీనికి కాంప్లిమెంటరీగా ఇటు సైడ్ కొంచెం చిన్న ఫ్లవర్, లైక్ 1 flower అట్లా పెట్టి చూద్దాం మనం. డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ యూజ్ చేసి మనం డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను చూస్ చేసుకున్న కలర్ ప్యాలెట్ వచ్చేసి పింక్, వైట్ అండ్ గ్రీన్. మెయిన్గా మనకి వ్యాలంటైన్స్ డే అంటే పింక్స్ యూజ్ చేస్తారు. సో దిస్ ఇస్ ద కామన్ కలర్ ప్యాలెట్. ఇలా మనం దీంట్లోనే ఫొటోస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే నేమ్స్ కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. అట్లా డిఫరెంట్వి మనం ఎలిమెంట్స్, వేరే ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
చూసారు కదా, ఇంత సింపుల్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ హ్యాండ్మేడ్ వ్యాలంటైన్ గిఫ్ట్స్. సో ఇది మీరు చాలా ఈజీగా కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మీ చేతులతో స్వయంగా చేసి మీ లవ్డ్ వన్స్కి ఇవ్వచ్చు. వాళ్ళు చాలా ఇంప్రెస్ అవుతారు.